Hello, today we are going to visit Mbarali, where we visit the rice milling process in Mbarali, Rujewa. So this is the rice, if you don't know. Here is the place where they dry rice. After here, they take it to the machine where I will take you, so that you see how the process of milling rice is going on. So stay tuned and watch. Matatizo ni mengi katika hii dunia. Tabu zetu ni nyingi zinazokatisha tamaa. Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako Bwana. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Umenisaidia Bwana, umenihurumia mbamba, ili nisianguke. Ulinishikilia sana. Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako Bwana. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Yes. Usingelikuwa wewe. So this was just a small thing. This is just a small part of it, but now I'm bringing you soon another video where I'll show you how to mill rice in these super machines. So stay tuned, and I promise you I'll bring you a very nice work of this machine. This is an industry, not only a milling machine. Okay, so stay tuned. Pasipo njia Bwana, nakusifu wewe Bwana. Sana. Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, to like, and you can comment also. If you don't mind, you share it with other friends of yours. Until then.